O PSG está considerando fazer mudanças no elenco, o que pode resultar nas partidas de Gianluigi Donnarumma e Marco Verratti da equipe francesa. Ambos os jogadores italianos têm grande potencial no mercado europeu, e o clube está avaliando a possibilidade de negociá-los durante a próxima janela de transferências julho. Donnarumma se juntou ao PSG em 2021 como uma das contratações mais significativas do clube, ao lado de Messi e Sergio Ramos. Apesar de ser titular absoluto, o goleiro enfrenta críticas severas e teve dificuldades, especialmente após falhar na eliminação da equipe para o Real Madrid na Liga dos Campeões na temporada anterior. Enquanto isso, Verratti tem estado no PSG desde 2012 e passou por várias mudanças no clube ao longo dos anos. Em uma entrevista antes do jogo da Itália contra a Inglaterra pelas eliminatórias de Euro, o meio-campista admitiu que pretende voltar para a Itália no futuro, onde nunca joga na Série A. A declaração provocou agitação no mercado italiano e, com Verratti completando 31 anos em novembro, uma transferência para fora do PSG não pode ser descartada por torcedores. O que vocês acham da saída desses jogadores? Deixe seu comentário abaixo e até o próximo vídeo.